ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. Check, hello. Check, check, hello. Check, hello. Check, check, hello. Check, hello. Check, hello. Hey, hello, check. Check, ಅಣ್ಣ ಇದೇನೋ ಉಲ್ಟು ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಪ್ಲಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದೆ ಪ್ಲಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಟೈಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಗೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. check, check, hello. Check,
ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪ್ತಾಶ್ವರತಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಂ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರಮೇಳಕ್ಕೆ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೆಲ್ಕೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಲ್ಕೋ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ್ ಹೀಗೆ 7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆ, ಇಂಧನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೆಲ್ಕೋ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 6,80,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 8,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಇಂಧನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಲಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಜೊತೆಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವತ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸನಿತಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Namaskar. Good morning, ladies and gentlemen. I am Sanhita Majumdar Bhattacharya. I am the host for the day along with Mr. Manjunath Bhagwat. I'd like to welcome every one of you present here. First, I would like to welcome our CEO, Mr. Mohan Hegre, to come on the dais to welcome our other guests. Now I'd like to request Mr. Thomas Fulenkov, Director Selco, to please come on the stage. Our chief guest, Ms. Priya Khan, OSD to Deputy CM, Maharashtra. Mr. Shaumakant, sir, Senior Chief Program Manager, RECL. Sir will be little late, so we'll move forward. Ms. Sanju Devi, Director, J-Wire. And our founder, Dr. Hari Shande. Welcome all. Would like to request to take the seats. Bless you. Ladies and gentlemen,
esteemed guest and distinguished participant, myself Sanita Bhattacharya, extend welcome on behalf of Selco Solar Light Private India Limited to each and every one of you to Symposium on Solar Energy Application, Building Synergy for Scaling Up. I'm truly honored to stand before of this gathering. Definitely it's my privilege to be a part of Selco Solar and welcome you all on behalf of Selco Solar India. As we embark on this symposium, it is evident that the world is at a crucial juncture, seeking sustainable solution to address the growing challenges posed by climate change and the increasing demand for the clean energy. The urgency of this necessity was evident in the recently concluded COP28 as well. Solar energy, particularly decentralized based renewable solar energy system, stand as a beacon of hope, not only in our quest for a greener and more sustainable future, but also in ensuring a life of dignity for the underserved in our society. It is not only a technology, it is a catalyst for change, a force that has a potential to reshape the destinies of those underprivileged. This symposium serves as a platform where we welcome you all to share, relearn, and take the new initiative to serve the society in a better way. On this note, I welcome once again all of you for the Symposium on Solar Energy Application, Building Synergy for Scaling Up. May this event be a source of inspiration and the catalyst for positive change in our journey towards a sustainable and solar-powered world. Now we would like to request our esteemed guests to step forward to inaugurate the symposium by lighting the lamp. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, everyone. Now I would like to request Mr. Thomas Pulenkov to address the gathering with a keynote address. Before sir comes on the dais, I just want to introduce you all with Thomas sir. He has more than 25 years of experience in the domain of clean energy access, sustainable development, and energy poverty. His expertise lies in the off-grid energy sector with extensive ground-level experience in deploying last-mile energy solution for the poor. Sir currently is serving as the director of Selco India and also is the senior advisor of Selco Foundation. Sir, kindly please join. Good morning, everybody. And on behalf of the board of Selco, on behalf of Selco Foundation, on behalf of the management of Selco, I take this opportunity to welcome you all to this symposium. So let me start. I'm not really going to address anybody particular because I see experts on the stage and I see experts off the stage. So, mentioning a set of dignitaries on the stage, I thank you for being here to share your expertise with, each other and with the same. And I think that is the whole idea of the symposium. Firstly, let me start by thanking Sanhita and the team of Selco India for having organized this. And as she said rightly in the beginning, I think this could not be in a more appropriate time. Appropriate because we've just finished the COP28, and at the COP28, I think other than for, officially stating the inevitable or the reality, people have sort of identified renewable energy as the only way forward. If there is a future, it will have to be renewable. And I think that's the message that the COP has for us, that we were able to take back from the COP, though the countries haven't gone down to saying it in so many words.
The second thing is that I think sometime in July this year, we had an appraisal of the sustainable development grants, because we are 50% between the, when the global community agreed to the sustainable development grants, and 50% towards where, we were supposed to achieve them. And at this stage in 2023, I think the report card has pretty dismal. In fact, if my kid had brought back such a report card, I would have thrown the report card out of the window. And I think that's what the world should have actually done. But unfortunately, that's the truth. We've not really done anything significant, and all the more reason for us why we really need to focus on it. So it's an ideal time, it's the right topic that we should be discussing on. And I think also a growing realization that whether it is renewable energy, whether it is development, it cannot be achieved by individualistic efforts. It cannot be achieved by a single organization. The need of the hour is partnerships. And unless we can bring in those partnerships, unless we can bring in the expertise of various partners in the development sector and bring them together as a community to bring about development, I don't think that real development is going to happen. And I think that's the realization that the world has come to. So again, this particular, I don't even want to call it a symposium. I think let me call it a convening of thought leaders. This particular convening of thought leaders has happened simply because I think we as a group recognize that we really need the expertise of the various players here, whether it is somebody who's working in the area of health, whether it is somebody who's working in the area of education, whether it is somebody who's working in the area of livelihoods. Unless that can be combined with our expertise as an organization of renewable energy and sustainable energy, we are talking of an incomplete progress towards development. And I think that's one reason why this convening is important. And unfortunately, I will not be able to stay for the whole thing today, but I'm hopeful that a lot of outputs that come in from today's meeting will add this convening will add a lot of value to the overall thinking process within Selco and in your own organizations. Coming to renewable energy, I think, as I said right in the beginning, has been recognized as a solution that, in fact, the only solution. And the only solution that can, fight climate change, can bring about climate resilience, but also the only solution for a large majority of this country if we have to bring them on par with the rest of the world. Not only in this country, across the world, whether you're talking of sub-Saharan Africa, whether you're talking of Southeast Asia, whether you're talking of the rural areas of Orissa, Jharkhand, Karnataka, wherever you are, I think the need is for having this, energy package that can come in, and sustainable energy, decentralized renewable energy is the only option that is there. And I think that's another reason why this symposium is important, because we really need to convey and use renewable energy for all the work that you do. We know our renewable energy stuff, but then that's of very little use unless you are able to put it to your use. And I'm hoping during the deliberations today, we are able to talk about how renewable energy can actually add value to your work, and how your work can add value to our work of, using renewable energy for development. And that partnership between these organizations is what I would I'm hoping that this day will be able to achieve. I think I leave it. There are a lot of experts, speakers before me. I don't think I really want to call this a keynote address. I really want to, ideally call it a address where I want to sort of ignite certain thoughts, certain thinking within you as individuals, within you as organizations, to sort of come back and take back and contribute to this year on how is that we can all partner and work together. Now, coming back to I think if we were to at the bottom, and then we have goal number 17, which is your goal, partnership for the ensuring that the goals happen, or partnership for the goals. And I think that's where we are talking about today. 17 is what is ultimately going to take the first 16 goals of the SDG forward. And I think this convening is going to be one small contribution that we as the development community can do for the sustainable development goals.
So let me conclude with this. I once again thank each one of you for having been here. Please participate wholeheartedly in the discussions. Please contribute and please, most importantly, ask my colleagues how is that we as an organization, Salco as an organization, can support you in taking your goals forward. What can we do to make it possible for you to do your work better? And that in turn will be the guidance that will take us through from now into the future. Thank you all once again. Thank you for being here, and thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಾಮಸ್. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಮ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಯಾಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಮ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಚೀಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅವರನ್ನು ಸೆಲ್ಕೋದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಖಾನ್ರವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಸಭೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಚಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Let me introduce Ms. Priya Khan. She serves as the officer on special duty to Sri Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister of Maharashtra, with over 2 decades in policy advocacy and implementation. She is an expert in legislative advocacy and state budget analysis. Ms. Khan actively drives several social sector initiatives, notably the Chief Minister Fellowship Program and the Jalkwit Shivar Abhiyan. She played a pivotal role in drafting the Right to Service Act as a core team member. Recognized for fostering public-private partnership for social welfare, Ms. Khan is committed to the integrated development of village through public-private partnership. Her sustainable contribution underscored her dedication to driving impactful initiative for the betterment of our society. Welcome, ma'am. Good morning, everyone. Thank you so much for inviting me here. I'm not an expert in the energy sector, and I really do not know much about the energy sector. But I have worked in the development sector, and so I have some insights about the development sector which we can use in our work in future. Thank you once again. I look forward to learn a lot about application of solar energy in the development sector, and like how we can collaborate as Government of Maharashtra with Selco in future. So as I was introduced, I have worked with non-government organization for almost 20 years, and then now I'm working with the government. So I have worked from both the sides of the table. So while I was working with the non-government organizations, my work was related to policy issues and legislative issues. So though I was working from the other side of the table, I was working with the government, and now I'm in the government itself. So this has enabled me to appreciate the importance of convergence of the development sector and the non-government organizations and government working together. So I will give you an example of a project that we are implementing in Palghar district of Maharashtra, where we have taken up a project of integrated village development with the support of Tata Motors. And when we started that project for the first year, when we planned the total project, the total budget of the project or the total spending under that project, we thought it would be something around 2 crores. And at the end of that 1 year, we had actually ended up spending 2 crores 90 lakh. Okay, so 90 lakhs more. And Tata Motors had committed, initially, they had committed 80 lakhs rupees, but they ended up spending 70 lakh rupees, so 10 lakh lesser.
and government had committed to spend 1 crore 26 lakh, but government ended up spending 2 crores 20 lakh, that is 90 lakh more. So what we actually did is Tata Motors played the role of the catalyst in the development of that village. So we mobilize all the government schemes. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful update and knowledge sharing. Now I would like to request Mr. Shaumakant sir to come on the dais to address the audience. Let me introduce Mr. Shaumakant also with you all. He is the Senior Chief Program Manager of REC Limited, Regional Office Bangalore, where he is overseeing the Karnataka Utility Infra and Power project, including the implementation of Government of India's flagship electronification program and REC's CSR initiatives in the state of Karnataka. Now, with a huge round of applause, we would like to request Ramakant sir. Good morning, everybody. To begin with, I convey my sincere thanks to the organizers to allow me an opportunity of addressing this august audience and to be part of this learned dais and not to introduce the REC. REC is a Maharatna PSU under the Ministry of Power, Government of India, focusing on financing and development of all verticals of power sector, be it generation, transmission, distribution, and renewable energy. Pan-India for our 5 decades and is recognized by RBI as infrastructure non-banking finance company and is committed to promote new resources like electric vehicles, battery storage, green hydrogen and ammonia, etc. REC incorporated in 1969 with objective of promoting rural electrification where no investments were happening. Beside the rural electrification, REC has emerged as a strong arm of Power Ministry as REC is made nodal agency for implementation of and monitoring of Government of India's mission, namely Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, that is DDUGJY, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, that is Saubhagya, Ujjwal Discom Assurance Yojana, that is Uday, National Electricity Fund, that is NEF, revamped the distribution sector scheme, that is RDSS, etc. In pursuit of empowering power utilities, REC has been granted highest grading by Government of India for almost a decade so far. In recognition of contribution as well as the growth as a trusted corporate entity, Government of India has conferred the Maharatna status to REC last year. Now, REC is one of the 13 Maharatnas of nation and holds 8th position among them. Further, the confidence of Government of India reflects on REC since September 22 is also mandated to finance other infrastructure projects. This also brings the faith of nation's finance fraternity into REC as its share in last 1 year span itself has gone 4-folds and is further shooting. REC's loan book by September 23 end stands at impressive rupees 4.74 lakhs crores and its net worth exceeds rupees 63,000 crores and loan book for Karnataka alone exceeds rupees 20,000 crores. Since September 22, when mandated for funding infra projects, REC has already sanctioned pan-India loan exceeding rupees 1 lakh crore for the infra projects and rupees 13,000 crore in Karnataka alone. We take pride in saying that namely nearly 1/3 of all loan requirement of Karnataka's power utilities
comes from REC. REC is committed to lead the transformation of power sector, which presently is fossil fuel based, into renewable and benign sources like wind, solar, and new technologies like green hydro, battery storage, pump storage, which is essential not only for environmental protection but also to enable reliable and affordable electricity to the citizens of India. As such, REC has an ambition to achieve its RE sector portfolio, which is presently 6%, to become 30% of its total loan book by 2030, which means that another 3 lakh crores will be infused by REC in RE sector in a span of 7 years mere. As such, REC has been a pivotal partner in the growth of nation's power sector so far and has all will and means to ensure transition of power sector into benign renewable energy sources. Further, REC, through its CSR initiatives, aims to achieve a balanced growth of economic and environment vis-a-vis the social empowerment of Indian society. To meet the same effectively, we created an arm, namely REC Foundation, which, with sustainability as a guiding principle, is actively involved in implementation of diverse and pan-India socially beneficial projects, mainly in the field of healthcare, environment sustainability, skill development, women empowerment, sanitation and hygiene, rural electrification, and infrastructure development. As such, REC, some of the significant CSR initiatives were for providing solar microgrids and solar rooftops to rural areas and institutions to reduce carbon footprinting and promote renewable energy too. Also, contribute to the conservation of biodiversity and rejuvenation of river Ganga by controlling pollution at source points. Also supporting water treatment as well as reuse of water projects. In this course, we proudly say that solar rooftop project of Rashtrapati Bhavan itself has been done by REC. And also, various prestigious institutions like IISc Bangalore, IIT Madras, IIM Trichy, Acharya Nagarjuna University, Sambhal University, Shahid Udham Singh Punjab University, aggregating to a total rooftop solar capacity of 8 megawatt with a grant of rupees 75 crores. Further, approx 3,000 number of solar and LED based street lightings is installed in tribal and rural village of UP and Maharashtra. Moreover, has been contributing approx rupees 35,000 crores to the nation's clean Ganga mission. REC has come miles so far, for yet to go long journey ahead. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to request our special guest, Ms. Sanju Devi, to share his experience and talk about her journey in solar sector. But before we hand it over the mic to her, I want to introduce her, ma'am, with you all. Ms. Sanju Devi's journey is a testament to resilience of a determination. Initially a housemaker, circumstances changed when her husband passing brought on a livelihood crisis. Joining Jivika in 2016 became a turning point, with loans supporting her children's education and initiating small ventures. 2007 marked a significant shift
when she embraced the solar project. Trained in solar product assembly, distribution, and repair, Sanju Devi dedicated 2 years of this role. Her pivotal implementation during JVK's transition into a solar company earned her recognition. Selected as a director, she started JWares, driving substantial growth with the company's business, soaring the approximately 30 million INR over 3 years. So welcome, ma'am, and request you to share your journey with the solar. सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संजू देवी है। मैं जेवास की डायरेक्टर हूँ। मेरा शुरुआत मतलब जीविका से ही हुआ है। जीविका में मैं एक समूह में थी। उसमें से समूह 2016 में एक समूह में जुड़ी। उसके बाद 17 में प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट में मुझे पता चला सोलर एनर्जी के बारे में। उसमें मेरा ज्वाइनिंग हुआ। उसमें परिस्थिति थोड़ा बहुत डर था और 2017 में ज्वाइनिंग हुआ। और उसमें मेरा असेंबलर का काम मिला। असेंबलर का काम मिलने के बाद उसके बाद साल भर असेंबलर का काम किए। उसके सोलर स्टडी बनाने वाला असेंबलर का काम किया। उसके बाद ये रिपेयर मेंटेनेंस वाला 6 महीना काम किए। उसके बाद इस साल भर कम से कम प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ था। प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा था, चल रहा था। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन में 10 शेयर होल्डर का सिलेक्शन हुआ। उसके बीच से हम लोग को 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद 2 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलर कंपनी में काम करें। 6 जनवरी 2020 में जेवास कंपनी बनी डोभी ब्लॉक में। और वहाँ फिर हम लोग डायरेक्टर का काम किए। शुरुआत हम सबसे पहले एलईडी बल्ब से किए। लगभग अभी 50,000 एलईडी हम लोग बना चुके हैं और 2020 से 23 तक। उसके बाद और अन्य तरह का प्रोजेक्ट उसमें है। अभी हम लोग का अन्य तरह का प्रोजेक्ट है। कम 17-18 तरह का प्रोजेक्ट हम लोग अभी ये प्रोडक्ट अभी रख रहे हैं। और बहुत सारा प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम किए, जैसे ऑक्सफैम इंडिया, टेरी, IIT मुंबई और सेलेस एंटरप्राइज। इस तरह से हम लोग अभी छोटा छोटा जैसे प्रोजेक्ट अभी कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल में अभी 2 प्रोजेक्ट और कर रहे हैं। IIT मुंबई के साथ EPC इंडक्शन और एक टेरी का भी प्रोजेक्ट फिर से हम लोग चालू किए हैं। उसमें कम से कम अभी 25 दीदी लोग काम कर रही हैं जेवास कंपनी में। 13 स्टाफ काम कर रहे हैं और 350 दुकानें अभी 4-5 ब्लॉक में हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग का टर्नओवर 4 करोड़ भर है। और वैसे ये 2020 से लेके 23 तक अभी बीच में तो कोरोना काल के कारण थोड़ा मुसीबत हो गया था। उसके बाद अभी हम लोग 40 लाख का प्रॉफिट कर चुके हैं। और अभी हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा बिहार में कम से कम 3500 हम लोग दुकानें खोले नहीं है। इस पर हम लोग लगे हुए हैं अभी। और उसमें जितनी भी दीदी हो, जितनी भी दुकानें और कम से कम स्टाफ हम लोग और 40-50 और बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग का कंपनी कुछ और प्रोग्रेस करे। और अभी 2024 से 25 तक हम लोग का सोच है कि कम से कम 10 करोड़ का टर्नओवर कर ले। अब उसमें देखिए प्रॉफिट। और हम चाह रहे हैं कि जैसे जितना भी बिहार की दीदी लोग हैं जिसका हम लोग सोलर खुला है, चाहे 3500 सोलर खुला, वो दीदी को रोज़गार मिले। कम से कम अभी फ़िलहाल जो 350 दुकानें खुली हैं ना, वो अभी 8-10 हज़ार ही कमा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा खुले, और खुलने की वजह से कम वो लोग 15 से 20 हज़ार अपने पर दीदी खुद पर निर्भर हो, खुद पर डिपेंडेंट हो, कि वो लोग जिस तरह हम यहाँ आगे आए हैं और जेवास कंपनी का डायरेक्टर बने, उस तरह दीदी को भी इस तरह से मिले सपोर्टिंग कि वो आगे और बढ़ सके। जहाँ हम हैं वहाँ वो आ जाए। धन्यवाद। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಜು ದೇವಿ ಮೇಡಮ್. ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಸಂಜು ದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಇರೋದು ಸಂಜೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಕುಳಿತಿದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಸ್, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದವರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೋಡದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರತ ಈ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, NGOಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಲವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಲಾಭದ ಪಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸಭೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ನರಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ತ್ಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ದಾನಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಮನ್ವಯದ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುದಾರರಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಥಾಮಸ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೇಗದು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಕೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಜಿಡ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಪಾಲುದಾರರಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಸೊಸೆಯೇ ಅತ್ತೆಯಾದರೂ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೋಮನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ RECಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಗಳಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. SKDRDPಯ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. SKDRDP ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಲ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸೆಟ್ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು SKDRDPಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಾಲವೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ, ಆ ಬಂಡವಾಳವೇ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ SKDRDPಯವರು ಸೆಲ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಚೈತ್ರ ಶಿರೂರು ಮೇಡಮ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರವಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದ KBG ಗ್ರೂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ NGOಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗದು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವೇ ಆದದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್. ನಾನು ಎನಿಸಿದೆ ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ and thanks to the team for organizing this after many years, and I'm so glad to see so many people here, and thanks to a lot of my colleagues here, etc. And let me start off with Ms. Priya ma'am, आपने जो बोला कि गवर्नमेंट कभी रिजिड हो सकती है, मेरे को लग रहा है आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर एंड नॉट प्रॉफिट सेक्टर ज़्यादा रिजिड है गवर्नमेंट से. लाइक अगर नहीं होता डेवलपमेंट हो जाता. आई मीन आप देखिए कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो स्कीम्स कहाँ से पहले आई. दैट मीन्स इनोवेशन एग्जिस्ट इन द गवर्नमेंट, राइट. इफ आई आस्क एनी पॉलिसी मेकर टुडे और एनी प्राइवेट NGO टू, आप अगर वो स्केल में देखा जाए जितना करना है, उनको एक पॉलिसी सब डर के पीछे चले जाते हैं, एक दो प्रोजेक्ट दिखा देते हैं, बट वो स्केल में कैसा करना उनके पास जवाब नहीं है. सो आई थिंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट के साथ जो काम है, इट्स अ वेरी रेस्पेक्टफुल इन अ सेंस दैट ओनली वन इंस्टीट्यूशन कैन स्केल द मैग्नीट्यूड. अगर हम 1.4 बिलियन की बात करें अपने एक देश में, अगर गवर्नमेंट विदाउट, इट विल नॉट हैपन. इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज. इसलिए बोल रहे हैं कि जो आते हैं हमारे वहाँ क्रिटिसाइज, अगर पानी लीक हो रही है यहाँ रोड में, तो वन क्वेश्चन आई आस्क, गिव मी 5 सॉल्यूशंस. उसमें डर जाते हैं. क्रिटिसाइज करना इजी है, पानी लीक हो रहा है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, कैसा करना चाहिए किसी को पता नहीं है. सो आई थिंक the relationship that we should have, आपने जहाँ, I think the beauty of having
an excellent government that we have in the states as well as a country as a whole ki we should respect. I mean, we sometimes confuse between what happens politically and versus what the government is actually doing. हम वो confuse कर जाते हैं दोनों को. But it's something that आप scheme जो देखिए, first people should think कि वो scheme कहाँ से आई, who has prepared that scheme, what is the thought process of that scheme, then you will realize the challenges जो होती है उसको हम कैसे. इसलिए आपने सही कहा कि दैट कोलैबोरेशन इज द ओनली वे. अगर हम है जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में हमारा ये उद्देश्य है कि अगर हम 2030 तक, जैसे थॉमस सर ने कहा कि जो SDG गोल्स है स्पेशली हेल्थ एंड लाइवलीहुड्स में, कैन वी वर्क टुगेदर एंड यूटिलाइज. जैसे आई मीन टेल मी मैम, आपने जो 70-30 का लेवरेज, टेल मी हाउ मेनी NGOs एक्चुअली थिंक ऑफ लेवरेज. 100 रुपीज ले आते हैं, 100 रुपीज चैरिटी में डाल देते हैं. लिवरेज की समझ आपने जो एग्जांपल दिया, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल टू रिप्लिकेट दैट. सो आल्सो रिक्वेस्ट सम ऑफ द CSR कंपनीज टू, आई मीन इन अ सेंस कि फरवरी में काम ना शुरू करें, क्योंकि मार्च 31 तक कंप्लीट करना है, उस समय लेवरेज नहीं होने वाला. दैट विल नॉट हैपन. अगर काम है तो लेट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. एंड डेवलपमेंट जो है, हम लोग जैसे अगर कोई CEO है 5 साल रहता है, इलेक्शंस एवरी 5 years होता है, लेकिन तो जो देश है या अर्थ है, भूमि, इट विल रिमेन फॉर एवर. बट उसका डेवलपमेंट हम मार्च 31 के अंदर नहीं कर पाएंगे, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्च 31. तो आई थिंक समवेयर वी नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म. हाउ डू वी लुक एट 5-year स्ट्रेटेजी, उससे हम कैसा कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू लुक एट इफ एंड. और एक आई वांट टू टेल वन मोर थिंग, लॉट ऑफ पीपल हैव अ कंफ्यूजन कि प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, राइट? सेल्को, और एक हमारी सेल्को फाउंडेशन भी है जो हुदा मैडम इसके बाद बताएंगे. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्को वाज दैट वी विल स्टार्ट अ कंपनी, बट इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. जब हम शुरू किए थे 95 में, उसमें सेक्शन 8 का कॉन्सेप्ट था नहीं. सो वी हैव शेयर होल्डर्स, बट जो 30 साल जो हम कंप्लीट करने वाले नेक्स्ट ईयर 30 years, वी डोंट गिव प्रॉफिट्स आउट. तो मनी गोज बैक टू द कंपनी. सो 8 जो जन है, सो वी आर बेसिकली सेइंग कि सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉफिट बनना है, लेकिन प्रॉफिट्स विल नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी शेयर होल्डर, बिकॉज वो डिवाइड इंक्रीज हो जाती है रिच एंड पुअर की वजह. सो मैडम आपने जो कहा द कॉन्सेप्ट, तो मैं ये दरखास्त करता हूँ आपसे, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप जो मॉडल बोल रहे हैं उसको हमको ना ही बिहार में बट लेकिन पूरे देश में रिप्लिकेट करना है, राइट? एंड उस आप जो कर, हाँ नो, हम लोग आपके साथ हैं. तो सडनली जेंडर कम इन प्ले, सो यू क्रिएट अ होल न्यू सेट ऑफ लाइवलीहुड्स. सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, जस्ट डोंट लुक एट सोलर एज सोलर पैनल्स एंड बैटरीज. What is the other innovations that can we do? As you say, sugarcane, milk chiller, khoya making machine, silk weaving machines, hammer mills. These are all rice threshers. How do we make these innovations for the poor so that they don't have to migrate? Why do people migrate? Because of job opportunity, right? Drought हो गया है. Okay, millets को हम वो drought areas में कैसे डालें ताकि पीपल हैव एस्पिरेशनल. रूरल एरियाज का बार्बर शॉप जो है, व्हाई कांट इट बी डिजाइन लाइक मैनहट्टन बार्बर शॉप और जापानीज बार्बर शॉप और बैंगलोर बार्बर शॉप? सबका साइज सेम है. जापान का बार्बर शॉप उतना ही बड़ा है, धारवाड़ में उतना बड़ा है, नागपुर में भी उतना ही बड़ा है, एज वेल एज न्यूयॉर्क में उतना बड़ा है. व्हाई कैन वी डिजाइन इट? कैन वी डिजाइन दैट इन अ सेंस की जो 2035 का सॉल्यूशंस है, why can't we do it today? And that is the beauty of looking at solar. Solar को हम खाली solar helps redesign, like मैं ये बताना चाहता हूँ कि in Meghalaya, government of Meghalaya said they had got some World Bank funding to do maternal 350 or 370, I don't remember the number, my colleagues know, maternal labor rooms. हमारे कंट्री में पता है कि जैसे मैटरनल रूम इज वेरी डार्क, इट्स वेरी एंड इट्स द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस दैट समबडी गोज थ्रू. तो यहाँ हमारे कोलीग्स ने क्या किया, दे व्हेन पीपल केम कोई सोलर करना चाहिए, नहीं सोलर के पहले लेट अस रीडिजाइन अ मैटरनल लेबर रूम, रीडिजाइन इट विथ एयर फ्लो, बेटर लाइटिंग, स्टैंड अलोन, रनिंग ऑन सोलर, वेयर
you become inspired to go to the maternal ward without fear, and design it in a way that after, pre, during, post delivery is an experience of good experience, not डरावना experience नहीं होना चाहिए. Beautifully designed. Now we showcased, I don't know, about 70 of them. Now the Meghalaya government is actually doing it for all 300. So how do we bring design perspectives? Efficient appliances, baby warmer ho, suction pump ho, autoclave ho. उसके बाद हम solar डाल के it becomes standalone. Electricity रहा न रहे, it will run 24/7. Nobody can complain that delivery has not happened. Yeah, delivery had to happen on a cell phone or a diesel generator because electricity was not there. The baby died or the mother died. That's world over. Sierra Leone mein electricity is 2%. 600 PHCs. India can give that solution. ಥಾಮಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯವರು KBG ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you so much. Now we are at the end of the inaugural session, so we would like to request our all guests to go back to their seats, and we will continue with our session. We are talking about in your Thomas sir speech and Hari sir speech also. Sir, would like to request you to go back to your seat. That have led to its stay of being known as a pioneer in the field of building the ecosystem of sustainable energy access of the poor. She has an undergraduate degree in design for Srishti School of Art, Design and Technology in Bangalore and a Master of Science in Integrated Design and Management for MIT Cambridge. So welcome you, ma'am. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದಾ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Thank you so much one and all, and warm welcome to all the guests here and all the dignitaries in the first session as well. Firstly, congratulations to Selco India on really managing this event and really calling the absolute right mix, I think, of people right from the ground to the entrepreneurs to the institutions. It's always inspiring to see and hear what collaborations are capable of. So if, sir, if you can just put the slides on. So till they remove the chairs, maybe I'll just give a small background. So as mentioned, I work with Selco Foundation, and we have been working for about 13 years almost on basically what is the back-end innovation that is needed to develop things which are need-based. Which are for the different communities that we work with, be it agriculture, animal husbandry, healthcare, and one thing is developing the solution, but it's a whole different ballgame on how do you scale it, how do you build the ecosystem, right? So, pre-COVID, we were working on a lot of different solutions, both in the livelihood space and in the health space. Keep it on the first line, yeah, thank you. Both in the livelihood space and the health space. And and that is the thing that will really build the backbone of the economy. So that's basically what we were trying to do, which was decentralized entrepreneurship linked with clean energy, and linked with decentralization. If you have many such
entrepreneurs, I think then no one can really challenge. So a lot of what we do, as I mentioned, is linked to climate adaptation. But very critically, when we talk about mitigation, most of the entrepreneurs that start on a solar journey, if they start on a solar sewing machine, automatically the whole family and the expansion becomes on solar. Whether they are investing next in a flour mill or a sugarcane machine, the belief system becomes that this is the primary. And I think Karnataka is also testament for the fact that in most of the areas that are fully electrified, also solar is the primary source and grid is the secondary source. So they've really leapfrogged, like Germany or Spain or many of these countries have, and the poorer have shown the way for richer communities to really get on a journey of moving from a fossil fuel to a solar-based trajectory. So both climate adaptation and mitigation impacts are very heavy, but the centerpiece is always development. If it doesn't impact incomes, if it doesn't impact drudgery, if it doesn't impact social development, there is no point of doing solar. So a lot of the programs that we work on are always focused on what is the financials, what is the income increase, what is the footfall increase in health centers, what is the education outcomes, rather than the have we put solar and how long will the solar last. And that is where people then truly scaling of the technology happens, right? You can go to the next slide. So there are basically three things that I just wanted to highlight. We have been working on need-based systems. So I think you hear a lot about small lights, mini grids, large solar. Why not do one grid and power the whole village? So we are agnostic too, because we believe that depending on the context, the system should be designed. Where the ownership will be maintained, where the investment would come, that really depending on the context. So it's very need-based systems. Systems should have local ownership for sure, and it should have the ability to disrupt and transform the value chain, which means it's not only about putting solar on, let's say for example, if I see the dairy value chain, right from your hydroponics, feed and fodder production, to your on-farm dairy needs, to the milk chilling, the post-harvest processing that you see, everywhere if you just power solar, it will not make so much of an impact. But if you create ownership and more value for small and marginal farmers, rural entrepreneurs, if you make sure both supply and demand side entrepreneurs can cater to it, then you really can see a transformation, right? So these are basically three things that we look at as any project or program that we built are built around these three underlying factors. And we work in these sectors. So agricultural and animal husbandry, textiles and crafts, micro businesses which are largely your retail services, and healthcare essentially. So for each of these sectors, what we look at is, one is of course solar energy. The other is a whole slew of energy efficient appliances. So till date, we have worked with close to 600 appliances on making them solar compatible, on converting them into DC, so that it doesn't become difficult and it will be affordable, right? So there's a lot of work around appliances that has been done on the back end, on the supply side, and on green built environments. As Harish sir was saying, the complete building design, whether it's a processing unit, a dairy shed, or a healthcare, the complete building design which uses material out of green building, natural lighting, ventilation. So that is the third piece that we look at as a catalyst. These are some examples on the agriculture side. So as I was mentioning, agri-cold storage units, processing units, lot of scale has happened on the post-harvest processing units, because people want to do this, they want to consume this, they want to promote this, but there is no appropriate technology. And if the appropriate technology already comes in the most energy efficient manner with a 3-year, 5-year loan and a gap support with a scheme, that can really trigger it. So these are just some examples of the different types of programs that we've worked on. Similarly, in animal husbandry, vaccination value chains for livestock, cold chains. Cold chains have made a huge difference right from your dairy to the camel ecosystem in Maharashtra. And this year is of course year of millets, next year is going to be year of camel. And so complete camel value chains in Rajasthan dependent on completely green cold chain essentially. Feed and fodder production, looking at sheds which can keep cows happy. So that it depends on the environment that the cows are getting, how much they produce. It's not so,
essentially these are some examples of livelihoods. So similarly, we work in different value chains, be it food processing, millets, paddy. We have chosen all of our value chains based on the priority of MORD. So it's in line with the government's 18 top value chains in every state. So we are very keen to partner with people in this room, be it issues around micro businesses, entrepreneurship, agriculture. How do we really work together to make these value chains more sustainable within your own regions, essentially? So one area that we work on is rice processing. I'll just give you one example of the innovation side that we work on. So if you see on-farm drudgery, whether it's threshers, mini transplanters, weeders, or post-harvest, primary, secondary, and value addition harvesting, the first step of what we do is find out where is the opportunity to innovate. Most of the technologies today on farm, they're not geared towards small and marginal farmers, and they all run on diesel and petrol inevitably. So here, really, what is the opportunity to innovate? And what we do is work with different local innovators. So be it in Maharashtra, in Karnataka, these are two examples of innovators in Assam and in Odisha, where we basically support these innovators to develop solutions, to build machineries which they can provide locally, essentially. So this is one example on the innovation side. And on the scale side, this is an example on the post-harvest processing side. So what we essentially do is, we will see this is essentially what we do. We will basically benchmark different solutions, small scale rice processing unit, medium scale, large scale rice processing unit. What is the kind of model that will happen? And we benchmark it with the technology and the finance. So if you see the next slide, right from your type of technology to the efficiency and capacity, and all the way to the solar backup system for it. So there is one portal that we've launched called solutionsportal.org. If you click on this portal, you will actually get access to all the solutions and direct linkage to all the vendors that we've worked with. So it becomes a lot, you don't have to go through us. You can directly write to them, take the conversations forward as well. So that's one piece. And a lot of case studies exist internally. I think close to 40,000 plus businesses have actually moved to primary energy being solar and energy efficient technologies, be it in the agri or on-farm or off-farm space. So two more programs that I wanted to run you by as examples. Till date in Karnataka, we have worked with about 800 persons with disabilities who can own and run solar businesses. So essentially, if you see, 700 plus PWD entrepreneurs that are engaged in things like tailories, eateries, snack making, pottery, and mostly locomotive disabilities, some with visual hearing impairment as well. But these are all entrepreneurs that are now resilient, they're self-sufficient. Right? If you see that last picture there, it's actually a laptop printer Xerox unit that they take on a bike, and they stand outside schools or banks to make, anywhere between 12,000 and 25,000 depending on the footfall in the area, right? Similarly, roti rolling machine, chips making, petty shops, refrigerators, these are all very popular businesses where easily any kind of PWDs can take it up and start earning a living and not be so dependent, right? So another program that I wanted to run you by is the health piece of it. So next slide. One more. Yeah, no, one more. Yeah. So I think we all know that, health value chains, public health value chains, for example, whether it's sub-center level, PHC level, community health center level, we originally pre-COVID, we were planning to do maybe 2,000, 3,000 systems with the partnerships. But I think during COVID, the level of traction that we got from DCs, DHOs, secretaries, ministries saying that, we are giving oxygen concentrators, we are doing immunization, there is no power to run it, right? Or even if there is power, it's so unreliable that cold chains and things are not very strong, right? So that's when we started partnering with private and public partners in 12 states in India to
to really look at a program to move the needle. So whether it is solar powering these health centers or doing energy efficient equipment with health centers, both private as well as public clinics, this is one of the programs that's actually reaching about 25,000 health centers in India in about 12 states. So I'll leave you with one video on the health piece. And just before the video starts, by next year, March, which is the end of this financial year, Meghalaya, Mizoram will be 100% solar with energy efficient equipment, with green building design. In Karnataka itself, we've done this, by December, there'll be close to 2,000 systems which will be completed, primarily in North Karnataka, Raichur, Yadgir, Gulbarga, so districts that really need it the most. So in COP, we actually got the opportunity to put up a center in the blue zone. So blue zone is where all the negotiations and the ministries and the delegations are, where essentially what we did is we put up an experiential unit where all the ministries could come and experience what it is to be in a maternal labor room before and then after certain reliable, sustainable energy driven interventions. So we'll just see the video, one video of Meghalaya, and happy to discuss and take any questions post that. Thank you. In the month of September, we got the information that there's one pregnant woman for delivery. And we sent the vehicle for picking up the pregnant woman, but the road is not motorable. It's very muddy and slippery. The other vehicle could not move, even the ambulance could not move. We have one river called Didram. If we cross the river, we can reach earlier, but that time it was raining, so crossing the river was not possible, and there's no bridge. Though we can just see the village, it took us more than half hour to reach there. And unfortunately, the mother expired. Chinga ya khaldang sub center ni kita village te ke dok tonga uno chinga hard to reach area ge gini donga mana chinga abrishi dona nanga uno chinga aro dau kita ke manderang ri bana mangi jak bo chinga jao changsa de songi prakona ri a pressure no ngene ge prakonan ge dokonan chinga jasa o songi prakonan ri nanga uni gemen che chang dokte ri nanga yan songi dokona chinga home delivery kha gen chimo ba tao getak ke bang aning ni kanirang home na chinga home visit ka ingon wa je noko nai ange chinga pregnant mother ko aga ninga chim na hospital na re babu ne bichung aga ninga re ba ge nemna chinga bichung na aga na chim tao getak ke gari rang ko free man ge nemang na anga asani kampo kaingon kangge anga songni nokni pisinrangkoba anga jaachiri andike mung
panga mandirangko anga rabo rembo ngebarang pode ina ngebarang pode anga pregnant chikap naba remangari nam ngebarang pode mo ndiba gemuk pode manja. Anga ni kamani de wa ketam ke pa orang mo biasa bisa awang asnya tak kisah men anga ya beri ke pa de sabsen thalon na nang chumot ke ni anga khangkhari khai paharo hajan geni konkret ni mars ni geni ke pat hari ko angan khang pa ya sako achi chinga ha aru ya sabsen thal kuli chinga ni angan khang pa ha. July 2020, we have conducted deliveries. Since there is no electricity, sometimes if we conduct deliveries at night, we have to use by a torchlight or we have to use by a candle. Most of the time, conducting deliveries in a difficult situation, there's nothing to help us to focus the light on. Oxygen concentrator machines are available at our setup, but the fact that we do not have a power supply, so it becomes unusable in such a sense. Just, like doing KMC, kangaroo mother care and stuff like that too as well, is something that, like the alternative that we actually use. But I felt like if, power supply should have been, there so we could have, perform our, services to the people in a better manner. That day we had a power cut of I think 48 hours. That lady came in an emergency situation, so we had to conduct the delivery here. We had no other system of heating or preparing for the birth, and due to the hypothermia which the baby got at that time, the baby did not survive. You can see it is located in the hill and it's very cold. So most of the deliveries that we have here, we try our best, to give the warmth which is supposed to be there. There is no radiant warmer like those heater, so we have to use that charcoal. Although we have knew that it is very harmful for the baby, because that smoke, it is very harmful. But since there is no option, so we have to use that one. We can warm the baby. We can do suction if there is any problem with the baby at any time. Before I joined in 2020, mostly people, they are not coming forward to conduct case like to do institutional delivery. But as soon as energy came, and then as soon as we have started to move forward to conduct case here in Health and Wellness Center, people, they are aware of this. Mostly the people, they have come to conduct delivery in a Health and Wellness Center. Anga sauba tu banakta hang nukura medike man chamai banani mun ya nona ri bakaro sanan ko maknani mun ya sabsin thalona mainan nasrang ba chu ngak da dongphani mun anga ri baka sauba tu banakta bang ino khuli tingau ni nanga ri bana nukul siwaro.
one of the glimpses of the case study, but yeah, maybe I think time-wise we may need to break for tea, but a lot of us are around. I think some of the colleagues from Foundation also, and everyone in Selco India has also done so much on both these topics, so hopefully we can engage during the day. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's such an impressive video and such a wonderful story where we can see that being a mother, I can completely understand how you feel when you are in delivery room and power is not there. And I think women here can also relate to that. It's a painful, and more than that, it's a very tension thing that how will be my baby's safety. So in that regard, I think this is a wonderful journey for knowing that that's how we are working in rural area as well. Also, solution portal, which ma'am also announced, that will be a very good solution for our all partners, so we can use that also to reach out. Another most interesting thing I found from ma'am's talk, that how we can preserve the camel milk for using the chillers. So I'm from a pharmacy background, so camel milk generally used for a diabetic medicines as well. And out of 10 people, we can see 6 to 7 people are also diabetic. So that is also a wonderful thing to identify. On this regard, we are at the end of our first session, and I would like to call Miss Nalini from Selco Solar Light India to felicitate Huda ma'am for a wonderful session. Thank you so much, Nalini ma'am. With this note, we are ending our inaugural session, and also we will take a short tea break. We will meet again after 10 minutes of time, and please feel free to help yourself to some refreshment available outside the hall behind you. We'll resume within 10 minutes of time. Before we break for tea, I have one more announcement to make. We will request you all to visit the stalls at your right hand side, where our few solar champions are showcasing their entrepreneurial journey. Please do visit our stalls and motivates them for the further. Thank you so much. ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ GS ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Dr. Kumar GS, Swami Vivekananda Youth Movements. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು.
So welcome back after the tea break. So let me introduce our panelists, starting with Dr. Kumar. Dr. Kumar is a pediatrician turned public health and development professional with more than a decade of grassroots experience in the sector. He is currently heading the health sector at Swami Vivekananda Youth Movement, a national development organization engaged in health, education, and socio-economic empowerment, training, and research intervention. Let me introduce you, Ms. Chaitra Sherur. She is from Shimoga. She has a long-standing commitment to social service. In 2016, due to her dedicated community service, she took an unexpected plunge into politics, becoming a member of the Jila Panchayat Dharwad. Welcome, ma'am. Our next panelist, Mr. Ashwin Srinivas. He is the principal architect and the creative force of Mysore Consultant Private Limited with a vast experience in the design of building of various typologies. He is an alumni of the University of New South Wales, where he did his master in architecture. In his career spanning 20 plus years, he has designed over 10,000 plus projects across a multitude of topology across the country. Welcome, sir. And Ms. Rupa Reddy, she is the solar champion, we call her. On her entrepreneurial journey, aimed financial challenges, deciding to delve into a creation of sale of sweet as her business venture. With a rupees 10,000 loan, she established Abha Products in Hubli, obtaining essential food licensing for her offering and steadily expanding her business. Welcome, ma'am. Now I would like to introduce our moderator of this session, Mr. Partha Sarathi, who is the Chief Manager of Special Project in Selco Solar Light India Private Limited. Partha sir is having, I don't know if you don't want an introduction. Okay, so he doesn't need the introduction anymore. So I'll not hand it over the session to Partha sir. Yeah. So good morning everybody. I welcome all the panelists. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. So I'll use a mix of English and Kannada based on the comfort of the various participants we have and also our panelists. So sir, this is a panel where we are like, most of you have worked with Selco. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ Selco ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. You all know what Selco is. So how one thing what we want to understand is ಎಷ್ಟೋ ಜನ, there are several of the participants here today who have some experience. Solar andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಥವಾ they have not been introduced into solar, or they have got their own doubts about the technology itself. So what we together have to address here is, like, as a large organization, sir, like yours as a hospital, and then sir, like for all the people whom you have consulted, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್ your funds to solarna ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ. So all these aspects we have to touch. So I think they have given us 30 minutes of time and then 10 minutes of question answers if anything is there. So I think we'll have to stick to that. So I think ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು I'll ask the questions and then maybe we can address it. So sir, Dr. Sir, Kumar sir, first thing is that if you can tell the audience like how SVYM actually took up solar energy itself. Basically the hospital, I know that you have several other projects through which the solar energy component has come in. So it would be helpful if you can touch like why solar, and then how is it, how did SVM take it up? So yeah. Thank you, Partha Sarthi, and thank you for the Selco ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ. I would say it is not because we knew Selco Foundation or solar ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ. So when you actually work in such conditions, you are limited by so many things. It's, you would want to do something, but there is a lot of limitations or restrictions that come across as a challenge
then you have to solve that challenge. So that when you think of solution, you cannot be thinking only one thing as a solution. No, I'll solve only one part and the solution will arrive. So you have to be really imagining and thinking beyond what is presented to you as a problem. So our first attempt to solar is not started with a hospital. In fact, it started with a mobile health unit that we were running to the tribal hamlets. The mobile health unit go to the interiors of the forest fringes of around the Kabini river, and the challenge that we had is the mobile health unit had to be solar powered, even during, not just during daytime to show the video or the kind of in a TV, but also most of the evenings when we wanted to do a skit or street play, there was no light. So that is when we actually first put up a rooftop solar on a mobile health unit, and that used to power a floodlight create a kind of a focused light for us to do a skit in the rural areas where people would gather in the evening. So that is how thinking about alternative energy solution came into picture. Then we started thinking why we should be using solar only for that reason, but use alternate solar energy for several things. So, and also it helped us to think, when we were working with the community, not for the community, we try to learn a lot from that community who was already practicing as a sustainable methodologies. So whatever we designed, we tried to, that influenced a lot on us to really see how whatever work we do is sustainable and long lasting. So solar energy was one part of such major things. A lot of buildings that we built with the local brick that is made there. So that is looking at keeping the sustainability in mind. So all this came from the sheer requirement and the need that arose from the grassroots and finding a solution beyond what is prescribed as a solution. So that is when actually we thought, solar was one of the key solution for us. So from there, I think you have used it for larger applications. Yes, and the hospital, even the entire campus in our tribal school is run on solar. Yeah. We used our telemedicine kiosk as a solar. Yeah. So there's a lot of application, then we took it forward. Non-medical and medical both you have applied. So what I'll take up is like one was need based and you saw the need and then the technology was appropriate. Okay. So ಚೈತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಥ್ರಸ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಹಣ ಅದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇದು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 2016-17 ಥ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿರುಗುಪ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಹೌಸಸ್, ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇದೇನು? ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಜವೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೇನೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು, ಅಂದರೆ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮದುವೆ ಆದೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ, ಸಿಟಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಕರೆಂಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮೂರು ತುಂಬ ಹುಬ್ಳಿನ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರು. ಕರೆಂಟ್ ಚಿಮ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲಿಂದನೇ ಚಿಮ್ನಿ ಬುಡ್ಡಿ, ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ದೀಪನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಗಳು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ವಿ.
ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕರೆಂಟಿನ ಒಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದೆ, ಏನೋ ನಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ನಮ್ಮದು ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಇಂಧನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನವಪರಿವರ್ತನಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಧಿ ಇತ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ, ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರೋಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನವಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾರ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಇದಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದರು. ಆಯಿತು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು 10 ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೋಳಿವಾಡ ಅಂಥೇಳಿ ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ 2,000 ಮನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ PSC ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಡ್ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸೊಸೈಟಿ, ಆಮೇಲೆ PSC, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ನಮ್ಮೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಫಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ರೇಣುಕಾ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂಥೇಳಿ IFS ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಭಾಳ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಏನೇನೋ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ, ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಈ PSCಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು PSC ಮೇನ್ NH 64 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳು ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ PSCಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿದಂತೂ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ದೀಪ ಕೊಟ್ರಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನಿಸಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, 2 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೆಲ್ಕೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದೇನೇ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ
ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು. ನನಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಏಜಿನೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬೈತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಊರು ಅಂದಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದುಡ್ಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಂದರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓಪನಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಮೇಂಟೈನೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾರ ಆದರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಏನಾರು ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 2017 ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ 23 ವರ್ಷ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿದೆ, ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮ ಸೋಲಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾರೇ ನನಗೆ ಬೈದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸಿ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ she has actually tried to explain what has been her struggle to get the money out of Jilla Panchayat. So it has been her past experience in her childhood where it didn't have access to power. So that is what pushed her to take up the solution. And then what are her struggles within the government? Like we have heard much from what people who have worked with the government, but then she is telling being part of the government what issues she faced. So those are the things that she has highlighted. So the next question na bartini nimge, but next question ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಮೇಡಮ್, ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು SHG ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ NGO ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು SHGಗಳಿವೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ಹಾಂ, ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮನೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಿದಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಯವರು KSRTC ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಕೈಗಡೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂತಲೇ ಅವ್ರು ದುಡ್ದದ್ದು ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆಯದು ಭಾಳ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗ್ತೈತಿ, ಏನರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ತಗೋ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಸರ್ ನಾವು. ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು 10,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ರೀ ನಾನು. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೊಡಮ್ಮ, ಮಮ್ಮಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಂತ ಹೇಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾಳೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಅವತ್ತು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುದ್ದಿನಿಂತ್ರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಈಗ ಹೋದ ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ 42 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. 42 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ.
ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಈಗ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ. ಪೂಜ್ಯರೇ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ ಸರ್. ಬೆಟ್ಟಗಂತಲೇ ಅವ್ರ ಪೂಜ್ಯರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಹಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10,000 ತಗೊಂಡ್ ಸನ್ಮಾನ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ SKRDP ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, 15 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ನಂದು ಮಷಿನರಿ ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು 18 ಲಕ್ಷ ರೀ ನಂದು ಖರ್ಚಾದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕರೆಂಟು ನೀರು ಕಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲಾರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡದ ಸೆಲ್ಕೋ ಆಫೀಸ್ದವ್ರು ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲೇ ಬರೀ ಕೈಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀ ಸರ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಸರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರು, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ರ ಮಷಿನರಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮಷಿನರಿಗೆ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿದಿರಿ? ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 6 ಮಷಿನ್ ಅದಾವ್ರಿ. 6 ಮಷಿನ್ಗೂ ನಂದು ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ ಪೂರ್ತಿನ? ಕೋವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈಯರ್ ಇದೆ ರೀ, ಜಾಗ್ರಿ ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಟಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗ? ನಾನು ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಸೇವ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಬರಂತಲೇ ಸೇವ್ ಮಷಿನ್ ತರಿಸಿದೆ ಸರ್. ಅದು 10 days ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ದೇನು ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೋಲಾರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಸರ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಷಿನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅದರ ತಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅದು ಹೊಳ್ಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಜಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ. ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣದು ಮಷಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುತ್ತ ಮನೆಯವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಜಗದ್ದು ನನಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಜಗನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. So basically, so what Rupa madam is telling is, so she started her business as based on a necessity. It was a need for her because economically she was doing very bad. So she had this knack of preparing good dish like sweets. That is how she started. She got a small loan of 10,000 rupees from SKDRDP, which is the financing partner. So based on that, she started doing her activities, and then now she is employing about 6 women. And she has around 5 to 6 stages of operations in the place where she is doing, and everything is solar powered. Because now if she goes for the normal electricity rate, she'll become a commercial connection. So since it is a commercial connection, again her cost will go up. So what she has been able to do is, just to give a reference, I think she has 42 quintal alla? 42 quintal ragi mixture. So for 42 quintals of what do you call that? Namkeen is what she has done in the last 1 month. Ragi mixture. So that is the kind of impact that she has. Of course, she is a very enterprising person, but then this is one, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್. ಸೊ this is the kind of other speakers whom we have here, all it is like more to do with the need. They have sensed the need, or they have an experience of something, requirement is there, and that is how they have come to it. So from your case, what we would want to understand is, you have been providing consulting services to several organizations. It can be hostels or schools or hospitals as part of your profession. So how these institutes are looking at renewable energy? Because we as an organization, we realize that is also a sector wherein the need is there. So if you can throw some light on that, maybe to do more with the urban or peri-urban kind of institutes. Thank you for having me here. As an architect, my a primary role that we see in all our works is that we have to educate every person who is getting into the built environment or trying to build something, that they have to be conscious about the way that they are building their structures, how energy efficient it needs to be, and what kind of methodologies that we will bring in to make it more energy efficient, reducing the carbon footprint, and having more sustainable features in their building, where it will help them. And one of the modes that we usually suggest to them is, other than the design parameters where
trying to increasing the use of daylight in buildings, increasing the ventilation, natural ventilation in buildings. Other than that is how we can reduce the energy consumption by using solar in most of their buildings. What we have seen is for every watt that I consume or I save in my daily use, about 4.2 watts of electricity is what needs to be generated, considering transmission losses and things like that. So for every watt that I save, they need to produce 4.2 watts. So what can we do to reduce this each and every watt? For example, in the healthcare sector, with the advent of extensive air conditioning in buildings, what has happened is almost about 70% of their electricity bill is taken up by the air conditioning that they do in hospitals. Most of it is blindly accepted that some areas need to be air conditioned, but surely there are ways where going back a little bit traditionally, it can be seen that not all of that needs to be. You're there in the healthcare sector, so you know it. So air conditioning is done more with a feel good and a result of corporatization of healthcare. So and these hospitals are becoming guzzlers of electricity. So there, how do you bring in solar to mitigate this this problem that we have and reducing energy consumption in that way? So this was one sector. The other sector is where we extensively try to use it is in school buildings. School buildings are generally used only from 8 in the morning till about 3:30 or 4 in the evening. So their as it is, their energy this consumption is low. But whatever they do consume, these are all extensive structures, so it can easily be converted into solar. And of course, there is a bit of initial investment that they have to incur for this. But we have seen that through all our studies and all that in about 5 to 6 years time they can recover their costs. And that cost, after those 5 years, most of their electricity needs become free of cost. So this we have introduced both where there are hostels by introducing solar lighting as well as solar heating. Solar heating has also been extensively used. Earlier, firewood burners were used to heat water for hostels. Today we have introduced extensive solar and with added with a heat pump, which reduces the electricity consumption, reducing the need for geysers in building, which are also very high in consumption of electricity. So both in heating and lighting, this have contributed very, very extensively to in school buildings and other institutional projects. One more important thing was when we started using in some of our agriculture projects where we started using solar for drawing water from pumps from all the borewells that we were having. So we have done it extensively for 7.5 HP pumps and for 10 HP pumps, where Selco has given us a lot of solutions for that. And on days with good sunlight, we are able to all through the day we are able to draw water from these borewells, and we are storing it in higher areas and using it for drip irrigation, for sprinklers and all that. So extensively this has been used in various applications, in healthcare, in other kind of built environments, in homes, especially Bangalore, in an urban context like Bangalore. People are becoming very conscious about their energy saving, and with net metering coming in recently in one of the projects about about 6,000 square feet of building, we put up 10 kilowatt solar plant. It cost about 5 lakh rupees to install the system, and today they are able to generate sufficient. They are able to generate about 1100 kilowatt hours of electricity for in a year, and thereby almost about 2,500 rupees of energy saving
per month is is achieved for in these is possible to achieve in these kind of projects, and we are running all the pumps and all that in that residential project, along with the lift and all that, to reduce our involvement on the grid. So like this, it can be done in the what it needs is a basic ideology that I want to use sustainable methods, and that can come in only through education and exposing people to opportunities and examples where this has been done, and with that inherent objective in institutions, surely it can go a long way in creating a more sustainable environment. Okay, so that I'll come back to that education point lastly, but you also are there any other benefits that educational institutions get because they go into, or any institution which because they go into statutorily they get some benefits, is it? Well, in terms of ratings, they will get green ratings for their structures, and basically it is the economic and the social cause that becomes more important. Their contribution to the environment, basically. Okay. So I have ಈಗ next ನನಗೆ I have one question for all of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಅವರು ಸೆಲ್ಕೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಲೈಟಿಂಗು ನೀರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರೀ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಷಿನಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಂಬದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಷಿನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೇನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಮಾಡೋ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಚೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು? ಸೆಲ್ಕೋ ಸ್ಟಾಫ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಳೆ 2 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 2 ದಿನ ಕರೆಂಟು ಲೈಟ್ 10 ವ್ಯಾಟಿಂದ ಒಂದು. ಡೆಮೋ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEO ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೆಲ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 15 ವ್ಯಾಟಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟು, 5 ವ್ಯಾಟಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಥಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ? Because it was not more of a doubt, it was more of a how do we do it. Okay, because as sir was telling, majority of the hospital consumption nowadays for most of the hospital comes, I mean the requirement on AC and this one, but our concern was how do we run appliances, the medical equipment out of solar, whether the solar will be able to hold that kind of thing. That is the only concern that we had. And probably we were able to demonstrate that it's possible. Okay. So you mean to say, like, will there be any lapse in the functioning of it, something like that? Yeah, whether it will be able to sustain that much of power requirement for each of the equipment. So what are the appliances, just for the audience, like what are the appliances you are running on? Majority of the lab, the labor room equipment, they are all run. We don't have
AC except in the lab because it is very much essential, mandatory. Yeah. And in the ICU, we don't have AC in any of the part of the hospital. Yeah. In fact, anybody wants to sit in a cool environment, then they would go to only lab or ICU. Okay. So rest of the part, there is a natural. And thanks to architects who actually helped bringing many design principles which sir mentioned in designing the building. So that is where we are able to solve a lot of issues. And the energy consumption is limited to the core requirement, and that is being supported So solar. so within Selco also, that is one of the things that we are trying to see, like how can you reduce the consumption itself so that your cost and investment on solar and other things goes. So sir, like from your side, like what are the doubts that your customers have or your clients have with respect to? So the first most important thing is that everybody considered as capital cost. Yeah. So that is a the most important deterrent that comes in, that you have to invest that much of money. That you have to kind of educate them that and with some data that this is the way that it can be done, and how you will recover the cost in so many years. Second problem that they generally face is the space required for providing these panels, whether they have the conducive space requirement or that. Third is another important thing is maintenance. They are all concerned about how long will the panels last, and what are the other maintenance components that will come in. So with the advent of the newer technology of panels and all that, I think now it has been established that we have panels that can that have a longer life. Yes. And with the net metering, it has also helped in that it does not direct. I give it to the grid, and I take whatever I need from the grid. So there is a set off that is going on. So I don't really need to use it for all my appliances directly. So that is not there. But the maintenance was an important component that was coming in. And the most important thing for everybody is how does it affect the aesthetics of my setup. Yeah. So I think that's where we come in to help them see this is an important component for your building, and it is going to help you in your future. So I will see how I can make it look good, and as well as make your objectives work. Okay. So I have one last question to all of you, given the time that we have. If from your ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ what are the two things that you want to give as a challenge to somebody like, but anything other than energyನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಲ್ಕೋಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಿಜವೂ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ZP ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ MP ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಅದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಚಂದನ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, DD ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು, ಅದನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So how do we build the community's abilities to manage
whatever small need is ultimately the solution. It should be working. Yes, yes. This place has to be cool or this place has to be warm. Those are the only two conditions that we want. Okay. So, yeah, that is the kind of. Shin sir, you have something? When we talk about clean energy, it is not only solar. There are other ways of harvesting energy and helping in terms of electricity production. So wind energy. So I think institutions like Selco should step out of this thing and look at all possible renewable energy resources and solar is something that helps you during daytime, but wind power can be harnessed 24 hours. And there has to be a lot of technology development on that front also. Also, when the other things are fossil fuels and other oils and natural gases that we consume. So just simple awareness that how a biogas plant in every home can help in reduction of the LPG consumption. I think if every household is able to generate just about 4 kg of, even if it is human waste or what comes out of the animals that they are there in their place, just about 4 kgs is enough to sustain a household for a day. So simple interventions like this can help. And so when solar, wind, harvesting of water, drinking water is becoming a big problem in many areas. Rainwater, as we know, is the purest form of water that we can get. And by harvesting that, making proper use of that, so it is all these 4 or 5 aspects. When they come together, they will provide a more sustainable earth for us and an environment for all of us. Okay. So these are, it has to be done in a kind of a package mode. Okay. So we'll take all those solutions and see what we can do. So the basic points now we discussion ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೋಲಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ನಾವು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ we can make use of renewable energy based solutions. So we'll try to take all of these and then see what we can do, because the objective of this entire event itself is to know from you and get others whom we know to know also. So that is the idea. So I hope that we have achieved. So any questions are there? I think we can take 2 questions if at all there are any questions, otherwise we'll close the discussion. Okay, I think maybe ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಯಾ Sir, good afternoon everybody. So actually in Telangana, wherever the villages we visit, and people are having apprehension, doubt that this solar equipments management is very costlier, and it's repair and equipments available also timely not available. This is the apprehension people are having. So what is your experience at present? At the same time, and another one more question, I am from Telangana, I am just telling, no? So in Telangana, government is telling that free and quality supply, power supply for 24 hours. In Telangana, is there any scope to, take this kind of solar energy utilization? Is there any scope? There are 2 questions I am asking. Okay, see, Thank you. First part of the question, sir, I think they have answered, saying you have to educate the people more and then maybe give them more demonstrations, and then each one of them have told different things based on this thing. So the fact that people know about solar or something, it has to be addressed as a specific case-to-case basis. Like you put up a demonstration or you take them to an existing place, or people will come and show them how to service it, and they themselves can learn how to service. So these are different answers. So with regards to the power thing, I think if any one of you want to tell anything. The second question was like, will it work in a place? I think like anything to do with climate or anything you want to answer. So your question basically is, you're getting free power and continuous power all the time, so why I should bother about is there any scope to still to install this solar power system utilization, bringing in
livelihood interventions or agriculture, wherever it is. And my experience is wherever the power supply is not available in agriculture, like it's very far, power line is not there, people have installed this pump, agriculture pump, to draw the water from the borewell. So, but it's not working. One or two places I saw it. So, in that cases, how it can be handled. Thank you. Sir, I think we'll answer that. We'll answer that and we'll take one minute. Yeah. Probably when we start, I'll start with the kind of our experience of working with the tribal hamlet, installing the first solar power. As you said, the mindset was exactly the same. It is not about government providing the electricity. It is not about bringing the line. It is the kind of people wanting it to be free, because government, everything was being given free as a kind of mindset. But when we started working with the community, we started with the process. It is not about installing solar, equipment there and coming out there. It is a 3-year project where we started with working with the community, saying that, how your life can get transformed if you have access to suitable energy. From there it started the engagement and discussion with the community. Now it is 7 years. They are maintaining their own solar, including bulb repair and everything, the operation maintenance. The community is taking care of the entire thing. So how that transformation that happened? Ultimately it is not about free that people would want. It is the dignity and the freedom of choice that people would always look for in a community setting. So when you have the freedom, when you have the power over making decision and controlling your own life, that supersedes anything that is given as kind of free or something like that. Free is only an external manifestation, but ultimately people would want control over their life. They don't want to be their control to be taken over. So now, because the solar powers gives the control to lead their life, that may be true with madam, control over her life, or any other entrepreneur or business. So that is the kind of thing that we need to ignite whenever we work with the community. So it is not about free or not free. Can you choose to decide what your future will be? So if we can work with that principle, I think it may not be very difficult to change the mindset for asking everything as a kind of a free. It is difficult, but you have to work with that. Okay, so last question. Sir. Yeah. Sir has asked a very relevant question and he needs the practical. This one you have covered very nicely. More than that, one more thing I would like to share is, there are a lot of issues, there are a lot of supports from the government side as a free. Still that unit is existing. Water is free. But still water manufacturing companies are existing. Finance loan is free. Agriculture loan is free. There are many loans are free. Rate of interest is less. Still MFIs are existing because of the service. And even when you are getting it as free, everybody knows one or the other day it will be covered by the increasing the rates. Now it is 200 unit is free or entire unit is free. Next year the unit rate will increase. And after crossing 200, you have to pay from the 1 unit. Like that it will be there. So wherever you have to depend on many things, bus is free, petrol rate is increasing. So bike rate is increasing. So your capital cost will also increase. Recurring cost also will increase. At the same time, when the capital cost and recurring cost is increasing, the organizations or any other the same line organizations will find the ways of service. Even now, the tribal area where you are not getting the 24 hours electricity, there doesn't difference about the free or costing. They are depending on their own lights. So this is where the sustainability is there. So
In Telangana area, solar will definitely work. Because there are all the sectors, in Malanadi is there, hilly areas are there, all the areas, solar lighting systems will definitely work because it is on the photovoltaic. So this is what the answer I would like to. ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹುಣಸೂರು. ಪೆನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋ ತನಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತನಕ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 15 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಬರೀ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಮನಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ, ಒಂದು ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಣಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ SKDRDP ಅವ್ರದೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಸಂಘಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೋಲಾರ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೆಲ್ಕೋದವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋಣ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಅವರ ವಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಥ್ರೂಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ NGOs ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮಗಾಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಜನಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಕೇಳೋ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 24 ಗಂಟೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಂತೂ ಭಾಳ ಸತ್ಯ. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್? Yeah, definitely, sir. So that is how you have to create but, the awareness. When it comes, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಪರ್ಸನ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಮದರ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದೇ ಸೋಲಾರ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನಮ್ದೇ ನಮಗೆ 1000 ಇದೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. Absolutely. So you cannot be the proponent. So there has to be a kind of ಶಂಖದಿಂದ ಬಂದ್ರೇನೆ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ that as examples, then demonstrate that there plays ಅಂದರೆ exposure to that plays a major role, and there will be innovators within our community. If it highlight that, then definitely that will become a successful model. Okay, thank you, sir. And then one more thing I would like to share.
ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, 7 to 8 ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು ಸಂವೇದ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ಯಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಧನ್ಯವಾದ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ, ಆದರೆ ಎಂದೂ ಖಾಲಿಯಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಳೆದಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತ್ರ ಶಿರೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much everyone for a wonderful panel discussion. Now I'd like to thank also Mr. Manjunath Bhagwat for co-hosting us for the first half of the session. And I would like to introduce you all with my co-host, Mr. Manjeet, for the next of the session. Over to you, Manjeet. Good afternoon, everyone. My name is Mr. Manjeet, and thank you, Ms. Sanihata, for introducing me. The topic for the panel right now is role of financial institutions, sustainable credit mechanisms for end users with uncertain incomes and diversified livelihoods. The moderator for today from Syngenta Foundation. Please welcome him. Mr. Vikram Borade is a seasoned banking professional with robust 16-year career dedicated to financing DRE projects. Presently serving as the head of credit initiative and research at Syngenta Foundation, he spearheads a nationwide program aimed at access to credit for smallholder farmers and rural entrepreneurs. In his endeavor towards increasing the reach of formal credit to the marginalized sections for renewable energy, Mr. Borade developed a unique scorecard for first-time micro-entrepreneurs, enabling formal lenders to make informed credit decisions. Previously, Mr. Borade also developed a one-of-its-kind comprehensive credit product called IDB Surya Shakti. Please welcome Mr. Vikram Borade. Over to you, Mr. Vikram, for the session. Thank you. Actually, I can only speak in Hindi and English or Marathi. I don't know Kannada, so bear with me. I'll try to speak maximum in Hindi and English. Hope that works for every one of you. Chalega, great. So, abhi jo session hone wala hai, very important session because Selco can create technology, SKDRDP can create social entrepreneur, but everything, I mean, you people will be aspirant to adopt the technology for your lifting of water from the well or running your mill or doing your any small artisan business. But everything boils down to availability of money, है ना? पैसा है तो ही सब काम करेगा. पैसा नहीं है तो everything boils down to money. And if you need a capital to run these businesses,
So Priya madam was talking about that bureaucracy in the government is something very slow or it's impediments. Then Harish sir said no, not in only government, it's only also in the NGO. But अगर मैं यहाँ हॉल में जितने लोग हैं उनको पूछूंगा how is your experience in the banks, so I don't know how many people will say it's very fast, it's not so bureaucratic, it's not so difficult. So key challenge for every entrepreneur, particularly who is working in a Sunrise, is the availability of credit, and the panel is going to discuss on how we can unlock this challenge. So for this panel, I will like to invite first Mr. Fani Bengali, who is General Manager at the Selco Solar Private Limited. He's handling the finance and logistic business. He's a career banker with more than 26 years of experience. He has worked with various roles in Citibank, Well Fargo, ING Vesha, Infosys Technology, Accenture Consulting, and banking operation. His expertise in digital banking, corporate finance, processor engineering, and change management has led and implemented large-scale program both in India and abroad. So, आपका हमें बहुत ज़रूरत है इस project को implement करने के लिए. Welcome, sir. Second speaker for the panel is Mr. Manoj Menez. Manoj is serving as a regional director of agriculture at SKDRDP since 2020. Before this panel, in the earlier panel, we have experienced or learned the testimonial of the work of SKDRDP and his team. He has more than 27 years of experience in working in agriculture extensions and working with the many reputed institutes like ICAR and SFAC. Welcome, sir. And the last, we are calling the banker in the panel who will help us in understanding their perspective, Mr. Rahul Gupta, who brings over 17 years of experience from his tenure with HDFC. He has served as a zonal head for the emerging enterprise group across Karnataka and Kerala and Goa. His dedicated focus revolves him around catering the needs of diverse micro, small, and medium enterprise MSME businesses and MFIs. Notably, his experience extends to a renewable energy sector, reflecting his substantial involvement in numerous projects in Gujarat. And we'll hear it from him how the DRE technology schemes of the bank can help us in leveraging the relationship with us. So, welcome all to the panel, and I hope at the end of the discussion we'll provide not only answer but practical solutions for getting the capital from the formal sectors, which is a challenge that we are discussing here. So, coming to the banker first, Rahul, I'd like to hear it from you. Yeah, by default that as a bank, you have already worked with various government schemes, PMEPG, Swanadi, NULM and all. And as Madam Priya was mentioning, convergence is the solutions for many problems. Banks use this government scheme for reaching out to the underprivileged customers. That's what we believe. Can you just explain more about what is your experience of working under the various schemes to reach out the goals for Karnataka? Thank you. Thank you. Thank you for giving an opportunity to address this concern and being a part of this panel. So, as an HDFC bank or as a banker, there are a lot of government schemes which are being going through central government also and state governments also. As a bank, we are having a lot of other schemes over and above the central and state government schemes, which we do construct and structure in such a way that entrepreneur or maybe an institute, it can be an NGO, it may be some associations also where they are looking for some renewable energies or from the efficient energy sources. I'll give you an example in such a way that there is some industrial units where they deal into hazardous chemicals, and there is some process which they need to do before discarding of anything. So that particular association of industries need to have a plant which it's a water treatment effluent plant, and they need to incur a lot of expenses on the power basically. So obviously that expense is much higher, that project cost goes much higher, but since there is no entrepreneur there, and in any case there is only an association there which works for an industries, but considering that as a part of our
social responsibility also. Banks took care of that project also as an example, or to just have a much more benefit to the environment. Over and above that, there are a lot of other government schemes. Few of them I'll name as that is PMEGP scheme is there. That is Pradhan Mantri Employment Generation Program. There is Stand Up India is there. Madam is one of the example for that, where that Stand Up India, a lady or woman entrepreneur is being promoted by central government. There are some schemes where some SC/ST categories are also there. There are a lot of subsidies which are there, and being an HDFC bank, we are normally people or entrepreneur or maybe in some rural areas, they believe that HDFC bank is a private bank, or bankers do not consider the government schemes and everything. But actually, if you will see, there are a lot of other schemes which we are already doing. These are the schemes where solar requirement would be lesser, because the upper cap for these loan schemes are smaller. But as an entrepreneur, if you are saving something on your other cost, power is one of the requirement of your business, but there are other businesses also where, just like ma'am, he's having a business, so if she's planning to have some more expansions, maybe in form of machineries, all these schemes can help them, and definitely it will be a great help to her. So over and above that, I will definitely say, I'm just taking much higher time maybe, but another thing which I would like to tell is that if there is anything regarding renewable energy, please get in touch anybody in any of the banks. I'm sure there would be some solutions available over and above the schemes and everything. There is nothing like that banks are not doing as of now. Thank you. Thank you, Rahul. So what Rahul is primarily saying is banks are open to finance under various government schemes, and they are encouraging all of you to take the advantage of the schemes. But the problem lies in understanding the benefit of the scheme, or getting the knowledge about the scheme, how these can be converted. Say, for example, if I tell you the solar water pump or micro water pump can be financed under the KCC. So when you talk about KCC, you only believe it is a crop loan where you get only the capital for seed and fertilizer. But the term loan for the solar micro pump can be available under KCC. Is something the information needs to be delivered up to the last mile customer like you. So we have an agency who is doing this work fantastically for several years, have been working with multiple banks as a corporate BC. SKDRDP has built over more than 23,000 crore of portfolio for smallholder farmer and the micro entrepreneur. So Mr. Manoj, I would like to hear it from you. SKDRDP has done a lot of ground presence in Karnataka and did a lot of need assessment thing for the field, for the livelihood program. When it comes to agri-processing, specifically on the technology side, which can play an important role for the micro entrepreneur, how such technology will have to be made available at an affordable cost, and according to you, how it is going to be possible for the micro entrepreneur like what we are having in the room today? Thank you, sir. I think can speak in Kannada itself, because most of my friends are from Karnataka only, so I prefer Kannada. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಗಂಟೆ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಈಗ ರಾಹುಕಾಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯ ದಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಒಂದು 50% ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 25% ವರ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೀಗ ಉಳಿದದ್ದು ಕೇವಲ 25% ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಬರೆದ ಬುಕ್ಕು, ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಕ್. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ. ಈ ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು,
ಇದು ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಈ ಡಯಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ವಾಯ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಲದಾಳದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು, ಮನದಾಳದ್ದಲ್ಲ, ನೆಲದಾಳದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಿಲೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ಸಹೋದರಿ ಏನಿದ್ರು, ಅವರು ನೆಲದ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತು ಬಂದದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗಿದ್ದೆ, ಹೇಗಾದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ, ಮತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿ ಅವರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದ್ವಿ. ಮೇಲೆ ತಂದಾಗ ಆ ನೆಲದಾಳದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಬಾಡಿ ಹೋದ ಎಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಆ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ NGO, ಒಂದು NGO ಆಗಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SHG ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಿನ್ ಟು ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಿರ್ಬೋದು, NGOಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿರ್ಬೋದು. ವಿನ್ ಟು ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕೇವಲ ನೀನು ಮಾಡು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ನಾನು ಬೆನ್ನಾಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡು, ಆ ಮೆಷಿನ್ ತಗೋ, ಅದನ್ನು ಆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡು, ಅದು ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮಿಲೆಟ್ ಇಯರ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಲೆಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಓನ್ಲಿ 1 year ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಿಲೆಟ್ ಇಯರ್. ಮಿಲೆಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಏನೇನೋ ಅದನ್ನು ಹೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ನವಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಬರಗು, ಕೊರ್ಲೆ, ಹಾರಕ, ಮತ್ತು ಸಾಮೆ, ಸಜ್ಜೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ 5 ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಪಂಚರತ್ನ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 ವೆರಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು 2017ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೊಂದು 7 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಫೀಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಹೇಳಿದರೆ 30 ಸಂಘದ ಅಂಡಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದ್ಯಾಮ್, ರಿಪೀಟ್, ಲವ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಯು ಸಿ ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಾನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ NGO, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕು, ನೀನು ಹಾಕು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮಿಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟು ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ 2012ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಡೆನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ಡೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಟೀಮ್ ಬಂತು ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್. ಐ ವಾಸ್ ಎಫ್ರೇಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎ ಕಾಲನಿ ನಿಯರ್ ಪುತ್ತೂರು, ನಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 12 ಮನೆಗಳಿದ್ವು. ಆಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಕೋ
ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಿಮ್ನಿ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೀಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡಿತ್ತು, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಕೋಸ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆಸ್ಟನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಅವರಿಗೆ ದೇ ವರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು 12 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, 12 times ವಿ ಆರ್ ಗಾನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿಸುವ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಮಿಣಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತದೆ, ಸೀರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೋಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆ 12 ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸೆಲ್ಕದವರು ಕೂಡ ಹೋದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ 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 ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಈ ಪ್ಯಾಡಿ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಬಂತು, ಪ್ಯಾಡಿ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2010ನಲ್ಲಿ SRI ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದೇ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಷನರೀಸ್, ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾರ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ 10 years ಫಾರ್ ಅಸ್, ಟುಕ್ 10 years ಟು ಈ ಜನರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅಸ್ 10 years. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರ್ನೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ NGO, ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್, ದೈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೈ ಪವರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. I was trying to grab what you are saying. Actually, the work of SKDRDP need not to be explained to the people in Karnataka, and one award is not something which recognize your work. You are like eligible for all many awards in the world, so that's not a thing. But what I was trying to correlate between the Rahul and Manoj sir is saying, and this is a message which I can give because I am working in a development. I work in the bank 20 years and working in a development sector for 6 years now. That, you know, you say there is a scheme available for financing a solar. You expect to go to the bank, give an application and sanction that loan next day when you apply. But bankers, when they try and interview you and understand from you how deeply you are involved and understand the technology usage and benefit and the challenges, you fail to answer their questions. So that's what the awareness, bringing the technology to the doorstep and the extension work the CELCO and the SKDRDP is doing. But the limitations from the banker side is that bankers are not having sufficient manpower and the mandate to do those kind of extension for all of you. So if at all you are going to adopt any new technology like solar energy and want to get the capital from the bank, from the financial institute, I suggest either you get connected to the agencies like SKDRDP or CELCO, or you yourself grab so much of knowledge and information and skill that you will be able to satisfy the lenders' concerns when you approach to the bank. Thank you, SKDRDP, for putting all those efforts on the ground and helping banks to create that awareness among the farmer. Now, again, I'm coming to the CELCO, which is no less than whatever SKDRDP is doing in their areas. The earlier question was about the 200 unit free, which is already addressed in the previous thing, but now I'll change it a bit. I'm asking you, how was your experience in mentoring many rural startups, mostly in the renewable energy? And what is the future of these renewable technologies when you think that these startups are making sense in the coming
area, or it will take little more time for penetration of the solar energy startups in India? Over to you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ. So thank you Vikram sir for your question. It's a very pertinent question because thank you Vikram sir for your question. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So it's a very pertinent question because we are incubating several startups in the solar energy field, and over the last few years, if you see recently, we have seen everybody from Tatas to Reliance to Adani, right up to small incubators, like Hari sir was saying, even in states like Meghalaya and all, they are coming forward and implementing solar projects. They kept, like for example, Tata is putting up a 1.5 gigawatt plant. We have so many, at least 4 I can name in Bangalore and in Meghalaya, where we are trying to do the success transfer of what we have learned over the last 25 years in Karnataka, and trying to replicate that model not only in the neighboring states, Andhra, Telangana and all, we are doing it ourselves, and we have incubators like Fazle and 2 of the others are where who are doing it in Assam and others. Realistically speaking, yes, the going is not very easy, and like in banks we say there is something called a gestation period or your payback period or your ROA terms. It is slightly more, but we have proved over the last 25 years that investing in solar energy, supporting people is not a grant, or is not a, let's say you can say a free something. We are a charity. We have made money out of that. We have proved, and like Hari sir was saying, the kind of shareholders, all of us are on the same page that they are asking us to plow back the money and expand more further, because there is huge scope within India itself. So there is scope for a lot of startups, like for example, Bangalore is supposed to be the startup capital of the world. There is scope for startups within solar energy, within renewable energy, and that not only the small players, even as big a company as Tatas are also showing it to us that yes, solar is the way for the future. The way they are investing in right now, for example, cell manufacturing. Right now, the cells are manufactured and imported from China. We manufacture the panels in Bangalore or whatever. Now Tatas as well as MV and 3-4 other players are investing in cell manufacturing itself within India, and part of those cells are being exported now to US because of the China and also, so that we are opening up a market within India itself. Several of the startups are also helping, so there is a huge opportunity both for startups, and I think solar over the COP was one shining example, and the way its focus has come, I think it's really it's a very good opportunity for both startups right up to the big companies also. Yeah, thank you, Faniji. Basically, why the startups are required? Startups are not required only to produce new products and the innovation. Startups are also required to provide the service, to occupy the service segment, because whenever we are reaching, like the one from Telangana was asking that how relevant it is to my state or the other states, and how and when we go to the banks for the lending, they will say, okay, I know Selco is producing a good technology, but I want to also ensure that if something happens to your unit in the Telangana or Assam being settled, whether the Karnataka company will come and help you in the post-sales activity. So startups are also required for the post-sale services businesses, and the fungibility, leveraging the fungibility. I'll give you a good example to summarize the first session. If you go to the two-wheeler or the car showroom, every one of you have two-wheeler. How many of you are two-wheeler? Oh, very good. How many of you are car? Did you find any difficulty in getting the finance for the two-wheeler or the car? The financiers are inside the showroom itself. When you enter, before the automobile salesperson, the banker come. Whichever model you finalize, sir, I am ready to finance, because there are 2 other bankers sitting inside the showroom. So can we bring that competition in the solar system or the renewable energy? We can do that. But why there is a competition in the financing to the automobile is because there is a fungibility. If suppose they finance one car, the borrower fails to pay him for some reason, there is a mechanism to pull that car, sell it to some other agency and recover some whatever the balance outstanding of loan is available. Can that fungibility is brought to the solar way? The borrower can fail for many reasons. All reasons may not be intentional. Every failure is not intentional. Some reasons are for like situational. So if situational forces are behind the default, can bank get back that asset, use it for giving it to some other person and recover his money, and then again refinance the old machinery to the
new person who is getting that. So those kind of startups we are desperately needing in the solar energy to popularize the financing under the scheme and to give underwriting comfort to the lender. So this is something is the narration or the summary for the first session. Now going to the second session, particularly in identifying the scheme for financing the solar energy, I'd like to hear it from Rahul based on his experience in Gujarat. What are the HDFC bank's products and the offers for the financing to the solar energy sector? Over to you, Rahul. Thank you. So basically, I come from a background of Gujarat, where renewable energy is, I think, is far ahead than other states in India, maybe. So as of now, as a bank, as I say, there are a lot of government schemes are there. I'll just name few of them. That is, one is PMEGP, Stand Up India, PM Swanidhi. These all are the schemes. There are many other schemes. I can start naming it, and there can be 8 to 10 schemes like this. But as I said this case, since being an entrepreneur, I again take the example of Madam only. She has started with a small capital of 10,000 and then gradually growing. And now if she tries to expand that and she needs some more finance for the renewable energy only, or maybe captive consumption only. Obviously, these schemes won't work, because after a certain time that limits exhaust from the government. As a bank, as rightly said by Sir, we consider the actual things of the promoters or the businessmen, entrepreneurs, how old they are, how they understand this renewable energy and what is the benefit. Again, as I said, renewable energy banks doesn't look only like a loan. It's a profit for the entrepreneur. So we don't treat solars or maybe windmill or renewable energy just in Gujarat. There was a scheme, something from government. If the windmill is being incorporated before 30th September, suddenly a demand came. In 1 month only, we received an application of around 15 windmills. The cost of one windmill is 20 crores approximately. And suddenly this many applications were received, and that was something that it has to be processed just in 15 days. But as a bank, we took a challenge, and yes, as rightly said, normally bank doesn't support, it's the myth. No, it's not. In just 1 month, we completed all the applications because there was a mandate for them to submit the sanctions within the timelines, and it has to be started. So in 1 month, we completed all this, despite the capital invested was much larger. In Gujarat, basically, there are a lot of rooftop solars are there. Solar farms are there, large solar farms are there with the capacity of 20, 30, 40 megawatts, 100 megawatts also. One of them is being done in Kutch by Adani group also. Another thing which I would like to address as a banker, I would address that there are some remote areas where there is a power supply is not consistent. So there are few technologies there, just like a solar pump is also there. So you can install a solar pump directly, which falls under that finance is available under the KCC scheme itself. And if there is a large group of farmers maybe trying to do some cold chain, so another scheme I'll name it. That is a AIF, Agriculture Infrastructure Scheme, which falls under pre and post harvesting activities, which is again a government. There is a subsidy on the rates also. There are some subsidies, collateral free loan is there. But in that also, there is a village where they could have, they were not having any storage solutions. So what the farmer was doing? They were just selling on the price, whatever that APMC was offering or the market price was going on. However, if he could have the storage facilities, he could have got the higher prices in the future, maybe 2 months, 6 months later. So what happened in that case, as a bank, we went to some group of people and we explained them ki you 5 or 6 or 7 of the large players can come together, make their own unit, and we can create a warehouse for you, maybe a cold storage chain also. And they created that warehouse, and we funded that particular under AIF scheme. That solar is also one of them, though their consumption is on solar is very low, but that is also one of the scheme. So as a bank, we also we doesn't only lend it.
but we always try to promote the government schemes all on the different way. We are always, so Salco is one of them, so we have a solar panel manufacturers are also there, who are into the solar plants. There are some large EPC contractors are there, that also we do fund. So in any case, on the entire ecosystem, banks are always available as and when required, starting from the end user to the manufacturer of the solar panel, or maybe the service provider, that is an EPC contractor. Thank you. So thank you. So do you see any change of mindset from the Gujaratis and the other state people in adoption of the new technology, because you being a Gujarati? Yeah, so it's a very short time. It's been only 2 months in Karnataka for me, so it's very short time to say. But in the last 2 months, wherever I have met all my existing clients and where, I think that government support is more expected in this industry or in this particular line, because there in Gujarat there is a lot of support from the government. So there is a lot of other subsidies. These schemes are from different way of other part of lending, but there are subsidies to the government because their government itself is ready to purchase the power. So there are example, if I am a businessman and if I have a surplus fund and if I want to diversify my business, I will create a solar farm of 10 megawatts. And I will supply it to maybe directly to some industrialist or maybe directly to government. Obviously government pays lesser, but still after that break even goes from 5 years to 10 years, but that warranty available is for 25 years from all the solar manufacturers, and next 15 years is like an LIC policy for him. Every month they will generate an income. So that is the difference which I found here, the diversification or maybe the ground knowledge and the promotions should be there, and adoption from the consumer should be there in form of, boss, this is actually good. This is not only for the benefit of environment. It is a win-win situation for everybody. So I think we will get a good experience from Karnataka consumers also. And to just to inform you, Karnataka's net metering policy was the best policy adopted long back, and it was the first state to do so. So now coming to again SKDRDP, Manoj sir, as you know, now the government has announced mega plan for transition to renewable energy by 2030. SKDRDP has a huge network of more than 6 lakh SHG, 30-40 lakh farmer bank network, 24,000 crore credit enablement. How do you see your organization to adopt and contribute in this sector of achieving these goals of government of renewable energy? And how do you see the future plans for rural community from your organization? Thank you. Thank you, sir. If I just look back my past experience, now the examples are here right with. So the first example was, as she told, see, out of 300 people, only one member has the awareness of the solar units or the other these things, green energy part. So now my biggest task is to go back again. Why the other 299 people are not willing to do so? Not ready to implement or not ready to listen. So this is a biggest challenge for me. If I only have to contribute to this particular goal. Second thing is now you can see Rupa Didi also. So out of so many people, so there may be around 300 people or 400 people in that particular area, but she is the only achiever. What about the others? Where they are gone? We have taught them, we have trained them, we are ready to finance them. There is nothing like that. We are ready to train them also. We have to support them. Service providers are there, we are there, bankers are there, we are there with them. But what happened to the rest of the people? So this is only one has become the achiever. So this is another challenge for us. See, everybody cannot make mixtures tomorrow or sweets tomorrow. So the rest can divert the issue. So they can they can select the other entrepreneurships also. So that is another challenge for me. And the third thing is, now I have this pencil. It costs around 5 rupees. I'm happy with this, in fact. I'm happy with this pencil. I can write the things. If I go to Mars also, I can write the things there in Mars also, where the ball pen doesn't work. So if you help me
by giving 1,000 rupees, I can buy a Parker pen. But now I think you can got my point. I can get the Parker pen. Now I'll start writing in the Parker pen. So thing is, everybody, the members over there with us or the customers over there us, if you provide them a proper financing at the proper time with a proper amount, they should not go for other. It should not mean a small installment. If he wants 1,000 rupees, he should get that 1,000 rupees from single window. From my pocket 500 rupees, again from the bank 500 rupees, and from the again Selco 500 rupees, total 1,500 rupees. No, nowhere. So he should get that funding from the single source and a proper funding at his doorstep. So the success of SKDIP lies in this only. So we go to him, we teach him, we train him how to keep your book of accounts, how to be a good leader, how to do how to follow the financial discipline, how to pay it properly. I'll tell you one example. If you see, there was one guy, so he was very poor and could not attend for anything. So we sent him for a training somewhere. So he didn't have the bus fare to bear also. So then we gave him some amount. You go there, have a training and come back. Actually, we have forgotten this issue. We have given him a small amount and it was out of sight. So after 3 months, he came back to us. Whatever the amount I gave on that day, he gave it me back and told, sir, this is the amount that you gave me on that day. I told, I have forgotten it. But no, sir, you have helped me on that day. So today, I got a job today. I'm going for work today. So I have money with me. I can help my parents, everybody. So this is your money. Please take it, sir. So that sincerity is there with my village people. Nobody has clapped. Very bad. See, this sincerity and this thing is there with our loyalty is there with our village people. So if you lend them properly at right time, at the right stage, with the proper amount, definitely they will pay. Whatever may be the cost of the technology and so it may be a rocket also. So they will afford to buy it, provided we train them properly and provide them the proper financing. So as an NGO, I see only through this window. So that the technology is there, members are there, and I am here to provide the lab to land support to the members. So at an affordable cost, if we can afford to do it and if we can afford to implement it properly at the right time, so definitely we can support. This is the most important thing what we have seen in the field. And the second thing is the finance or the activity which he has implemented and the support which we have given to him. So we see that activity is properly implemented by him. He should repay or settle the financial assistance through this activity only. Now, Rupa madam is repaying her financial things through her activity only. She is not asking her husband to repay the amount. Now she has become the decision maker in her family. Now her husband also asks her, how much money you have in your SHG? How much you can give me? So I want to build a new house. How much your SHG can give me? Now he doesn't ask how much the bank can give to me, but how much your SHG can give to me. Now she has become a decision maker. So this is the role of all our NGOs. This is what we are doing in the field. So this is my sincere request to all my NGO friends. So this is a challenge before us. Now we have to go back to these customers to reach the goal which the sir told by 2030. It is not a big thing. See, because most of the NGOs like is do not look at the SDGs and work. SDGs are there. They are made by World Bank or UNICEF or who, WHO or the government. I don't know. I have also not seen those SDGs. Somebody told me there are SDGs and you achieved the goal number 7 and 13. Then I referred back. What is that goal number 7 and 13? So yes, I have satisfied this goal. So we do not look at the goals and work, but we work with the last mile person, and then automatically we reach these SDGs. Yeah, thank you, and we wish you will be able to mobilize those 6 lakhs plus SSG to adoption of the solar energy by creating awareness and all. We have now, I think, crossed the time limit. So
I'll take one last question with Pani sir. How do you see the leveraging of this all resources around like banking, NGO partnerships and all for implementations of the solar energy on the ground? And give your thoughts on how Selco is looking forward to do the partnership ecosystem for leveraging this for the benefit of the solar penetration. Thank you. Sure, sure. So I would like to just borrow an example from Manoj sir, like he said, the triangle. So all the three players are together, and when we walk together, I think we can definitely succeed. And like we are doing with SKDRTP in Karnataka, we are doing with Jivika in Bihar, and similarly other partners. And our intention is mainly that once, see, हिंदी में कहावत है, इरादे साफ हो तो अपने आप सब सक्सेस आपके पास आ ही जाएगा. So like that, we think all the partners together, as long as our intentions are clear and we want to better the community, I think हो जाएगा. भगवान हमारे साथ है, सूर्य भगवान हमारे साथ है. Thank you, thank you. I think उनको शाहरुख का डायलॉग बोलना था, but he did not get that. So next time, sir, all the best for trying that. So just to sum up before any question and answer, what we heard from the panel is that everybody in the ecosystem is positive of adoption of the solar technology, promotion of solar technology, financing to the solar technology. What we need is the conversion with the schemes and with the products that bank have. So conversion is the key. Then partnership with the stakeholder. Like as I said, it's not any individual's work to do for penetration of the solar. It is the consumer, it is the NGO, it is the government and the bank who have to do the partnership, which SKDRTP has set an example. Then creating an ecosystem for servicing all the requirements and enhancing the knowledge by training, capacity building, or taking a value chain approach, what Manoj sir and everybody has said. So I can again, as a banker for 16 years, I can give you my belief and my confirmations that bankers are always there to support all the needies. But we forget one thing, banking is a relationship. Banking is not something when you get thirsty and you try to dig a well. Like जब हमको लोन चाहिए तब हम बैंक में जाते हैं, otherwise you don't see the doors of the bank. If I ask you how many of you know the bank manager name in your branch, hardly many 10%, 20% of them knows. So you build the relationship by starting the saving bank account or current bank account. Create that relationship to the level where your credit worthiness is established with them, and then when you are in the need of the loan, no banks can deny your loan. So I as a banker, I'll give you a mantra that build a relationship and then get the benefit. The relationship में से benefit आएंगे. Without relationship, like if you go across the road and stop anybody on the road and say, give me 20 rupees, he will just look at you by surprise that how he is there to ask me 20 rupees when I don't know him. But if you go and ask your friend, give me 10,000 rupees, your friend knows you from time and he will definitely help you because he will understand that you must be in some need and therefore I must help you. So banking is a relationship. Product are only the means to deliver or to create that relationship. And there are many schemes and product available. Please take all the benefit of them for penetrating the rural renewable energy things. Thank you. I'll stop here. And if you have any question, we can take either one or two because of the paucity of time. Thank you. Yeah. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದು ದುರಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಂದ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, SHG language is a barrier. I am not able to understand. So can you speak in Hindi or English? Yes, sir. Some people, nobody will get loan immediately. Yeah. Because of bank manager is a problem. I understand. Okay. But the thing is, entire ground level SHG member is not an MBA graduate, all these things. Understand. But the thing is, whatever you are in a CSR fund and private fund, but bankers, just you have to amendment in RBI lead bank. Every district lead bank we have. More than, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ SKDRTP ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಏನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, 5 ವರ್ಷ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ನೀಡ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೋನು ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ, ಉಳಿಕೆದು ಫರ್ದರ್ SKDRDP ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1800 SHG ನನಗೆ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ನೋವು ನನಗೇನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 years ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೇಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಲ್ಕೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರ್ತೀವಿನ, ಇಲ್ಲಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ. So what you are saying is there are good scheme and there are good NGO to support, but many schemes are failed because of the non-cooperation from the bank. Yes. That's what you are saying. I started my panel discussion by adding that not only bureaucracy in the government and the NGO, but people in largely say there is a bureaucracy in bank also, or there is a process issues in the bank also. But I'll tell you, I'm telling you again, same thing. As I told you, it's a relationship that works. And banks are the institute for profit. Banks are not institute for charity. Please understand the difference between the two. Banks are not NGO. Banks are not CSR company. They are the institute for profit. So every money they lend, it has to get recovered fully to pay the dividend to the depositor they get. So they don't lend their own money. It's not HDFC Bank's money or the promoter's money, it is your money who is kept with them. And if the default rate goes beyond certain level, they are answerable, they are accountable for that. So they are the very cautious people to lend it. So the major challenge with the bank, as you said, is to identify the genuine borrower. So if you ask as a banker, आपके लिए क्या challenge है? So out of these whole people in the sitting here in the house, I'll ask, I don't know who is the genuine borrower sitting in the house. So if you can generate one resource of the genuine borrower and bring it to the bank, what I as a banker I do, I just interview him based on my previous experience. And if I get satisfied with the previous experience that the borrower, whatever information he's putting is genuine, and he is definitely going to make a good use of my money given to him, there is no hesitation to lending, even if he is coming first time to the bank. But even if there is a government support, there is a scheme, there is a subsidy, and if I convince that the borrower is not going to use it for the proper purpose, whatever you say to the banker, he will not lend it to you. So bankers are not registered. They are there to support. But only thing is, you need to put your proposal in a nice manner, in a good way, and you have to have that skill and the capacity to use that money in a proper manner. So I am saying, just don't go to the bank when you need the money. As I am again telling you, when you are needing money or when you are only in need of credit, build that relationship from the scratch, and then show him that your utility, your approach to the business, your mindset, and then he will definitely be happy to help you out. Again, I will hear it from Rahul as a banker perspective. No, so I fully endorse what is being informed by him. So to answer the question of sir, so I'll tell you now about the failure of that particular schemes from the government, as you said, due to the branch managers or the processing managers. Yesterday, in the last week itself only, we are very keen to go in the rural areas, and yesterday and in the last week itself, we have reached 201,000 villages in India as an HDFC Bank. Till now, that is an achievement in last 3 years. Post-COVID only, we have been penetrating our villages. In city area, urban areas, everyone is available.
we are also improving our managers' talent, their knowledge on the various government schemes and different ways. But at the same time, please understand, we are having lot of wrong things also coming in our ways. As he said, I cannot judge by just seeing the face or the KYC documents of the particular client. It has to be a deep digging by talking to him. I'll not use the word interviewing, but obviously by meeting him, by understanding his business, by understanding his business aspects, basis that banks decide. Over and above this, just to address one more thing, if any bank wishes that he doesn't want to lend, a bank doesn't want to lend on this scheme, that is also not allowable, because we are answerable to the regulatory bodies also. Even I am going to attend a meeting with Vidhan Sabha in the next week. Just to tell you, on all these schemes also, we are also answerable. So that is not the exact thing. Yes, there could be some examples, as you said, but there are many other examples also on the either ways. Thank you. ಸರ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ CS ಇರತಕ್ಕಂಥ FCR ಇರಬೇಕಂತ ಕಾರಣ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಲ್ಕೋದವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬರು ಬಿಜಾಪುರದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಕೋದವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 100% ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100% ಲೋನ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ 10 or 20% ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊತಾರೆ, ಲೋನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Can you explain in Hindi or English? ಸೊ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So we are here to till next session also. But again, if you are saying rural area में lending नहीं होता है, the managers in the rural area are not very cooperative. So I'll tell you the other side of it, banker side. The people from your family, the son and daughter of the farmer, where he get a job in the bank, I'll tell you the right story. When he get the jobs in the bank and posted as officer, and when we asked him to work in a rural branch, he said, sir, no, I want a posting in a Bangalore or Pune. I don't want to work in a small areas because I have to get married. And the people who are going to give me a daughter are looking whether I am working in the rural area or I am working in a city area. So people who have been recruited in the recent time are not very keen to work in a rural area, and they are not the aliens, or they are not coming from all urban area. The people who are recruited from the your own houses, the farmer's son and daughter, as a agriculture officer, they are also after 1 or 2 years not ready to work in rural area. Okay, so it is a mindset that need to be changed. And why I am sitting on this chair, I was there in the bank till 2018. In the head office of IDBI Bank designing a policy. But when Syngenta Foundation was trying to search a person who can work with the rural community and mobilize these banking systems and all, I myself interview for foundation 20 to 30 people from the industry that can you come to this side and work for the foundation. None of them was ready. And then at last it boils down to me, nahi sir, aap hi aa jao, because you have that passion of working with the farmer or working with the ruler. So that passion has to be built, and that passion will be built only if you tell your people, your community, that working for the farmer or working for the micro entrepreneur is a good job to be done. And the experience that people give back to them is also another thing that need to be improved. I'll give it to Rahul if lastly he want to make a comment to close, or Pani sir. Yeah. So basically Selcon na area managers area, so
ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟೈಅಪ್ ಎಸ್ ಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ನಿಂದಿದೆಯಾ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ನಿಂದಿದೆಯಾ, lot of private banks and Grameen banks also we are tying up. Slowly we are expanding. There is always scope for improvement. We will take your feedback. So because see, end of the day you have to earn, we have to earn. It's like there may be some reasons. Also part is on you. ನಿಮ್ಮದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಇದೆ? ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು. ಸೊ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬಿ ನನ್ನ ಟೈಅಪ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. Like for example, Bangalore, everybody is banked. Raichur, so that is where banks will expand now, because that is where they will see opportunity. It will take some time. Thank you all. And Rahul want to close. Just a minute. Comment. Please understand, this is an ecosystem. We all are part of an ecosystem. So, as an alone, you can also not take responsibility of entire borrowers. So, in the same way, that is not the same goes with every bank or the every branch manager. So, it's an, as he said, it's there is always a scope of improvement. As I said, we are already present in more than 2 lakh villages now, and we are still expanding, and we are also improving. And be rest assured, in the going future, you will see definitely a good improvement. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone for your wonderful panel. Thank you for sharing your insights and experiences on an important topic such as credit access. Hope that these insights permeate onto the field through the participants. As Mr. Manoj expressed, the journey ahead is long and continuous. We only hope that this is taken together. We would now like to invite Mr. Mohan Hegde to present our guests a small token of appreciation. Please welcome Mr. Mohan Hegde. Mr. Vikram Baroda. Mr. Rahul Gupta from HDFC Bank. Mr. Manoj from SKDRDP. And Mr. Fani from Selco. Thank you all for participating, and we will now break for lunch. Lunch is for 45 minutes. The lunch is served at the exit behind you. Please go there, and we will reconvene in 45 minutes.